change the words you utter out. Weyongereyo mu ssuula 3 okuva awo we tubadde ogende mu ngero 18 tusomere olwabiri n'olwabiri mu olumu. Please proceed, our reader. Ngero 18. Proverbs 18. Tusomere olwabiri tusome n'olwabiri mu olumu. Olubuto lw'omuntu lulikuta ebibala ebyakamwa ke. Ekyengera eky'omumimwa gye kiri mu mala. Mbu olubuto lw'omuntu, that someone's stomach lugenda kukkuta bibala by'akamwa ke, will be filled of the fruits of the mouth, mbu era ekyengera eky'omumimwa gye, and with the harvest of his lips mbu ekyo kigenda kumumala. he is satisfied. Genda ku lwabiri mu olumu. Go to 21. Okufa n'obulamu biba mu buyinza bw'olulimi. Weewaawo. N'abo abalwagala balirya ebibala byalwo. Death and life are in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruits. Obulamu n'okufa, Life and death. ekirina obuyinza ku byo. What has life over them? What has authority? What has authority over them? Luba lulimi. It is the tongue. Biba bigambo. They are words. Birina obuyinza okuleeta okufa. They have authority to bring life, ate era birina obuyinza okuleeta obulamu. and also authority to bring death. Kati by'oyogera So the words you utter oba out byenjogera and everything you say bisobola out okuleeta obulamu, can bring life bisobola okuggyawo obulamu. and can also take away life. Waliwo omusajja omu There is a man. asangibwa mu bassekabaka ekisooka We find him in 1 Kings 3:16. 30:16. Yali amaze okufuuka kabaka He was a king, era nga atudde ku ntebe afuga. and he was seated on his throne ruling. Aba ali awo As he was ne ruling, wajja gy'ali abakazi babiri there came 2 women. nga balina oluyombo. They had a quarrel. Oluyombo lwali ku mwana, This quarrel was with a child. nga waliwo omwana omulamu There was a living child gwe bakaayanira, they are contending for. nga buli omu agamba nti omwana wuwe. Everyone was saying the child is mine. Kugambye olulimi lwo oba ebigambo ebyo bisobola okuleeta obulamu, I told you your tongue can bring life ate era bisobola okuzikiriza obulamu. and can also destroy life. Kati we bajja eri kabaka ono, So when they came to this king, kansaba omusomi atusomere. let me request the reader to go there. Bassekabaka ekisooka 3:16. 1 Kings 3:16. 3:16 bassekabaka ekisooka. Ewaawo. Wagambye nti awo ne wajja eri kabaka abakazi babiri abaali abenzi ne bayimirira mu maaso ge. Weewaawo. Omukazi omu n'ayogera nti, Ono ayogera bigambo. ayi mukama wange, nze n'omukazi ono tusula mu nnyumba emu. Weewaawo. Nazaala omwana nga ndi wamu naye mu nnyumba. Weeyongereyo. Awo lwatuuka nga nakamaze ennaku 3 okuzaala, omukazi ono n'azaala naye, era twali wamu, tewaali mugenyi wamu naffe mu nnyumba, wabula ffe fembi mu nnyumba. Weeyongereyo. Awo omwana w'omukazi ono n'afa ekiro, kubanga yamwebakira. Ebyo byonna ayogera bigambo. N'agolokoka mu ttumbi, n'ajja omwana wange mu mbiriizi zange, omuzaanawo nga yeebase, n'amuteeka mu kifuba kye, n'ateeka omwana we afudde mu kifuba kyange. Tweyongereyo. Awo bwe nagolokoka enkya okuyonsa omwana wange, laba ng'afudde. Naye bwe nafumiitiriza enkya, laba nga si ye mwana wange gwe nazaala. Weeyongereyo. Omukazi omulala n'ayogera nti, n'owookubiri kati wuno naye ayogera. nedda, naye omulamu ye mwana wange, Weewaawo. n'omufu ye mwana wo. N'ono n'ayogera nti, nedda, naye omufu ye mwana wo, n'omulamu ye mwana wange. Weewaawo. Bwe batyo bwe baayogera mu maaso ga kabaka. Bakyala babiri 2 ladies, bali mu kwogera bigambo. they are saying words. Buli omu agamba omwana ye wange. Everyone is saying the child is mine. Asoose okuweebwa omukisa abadde mwogezi wa bigambo bingi. The first one had many words, Era ng'abamu bwe tuli, as most of us tulina are. ebigambo bingi ebisobola okukakasa. We have many words can convince, Ng'okuyita mu bigambo oli asobola okumatira n'agamba kireka kyayogera mutuufu. and through your words someone can be convinced. Era abasinga bwe tulaba mu bizinensi, And most business people we see, ekibatunza biba bigambo. what makes them
good in business are their words. ate n'ekirala abalala ekibaleetera okuba nga bizinesi tezitambula kubanga ebigambo tabirina. And what makes others fail out in business is because they are wordless. Osanga atunda obutwa bw'emmese. You find someone selling rat poison. Nga ne wooba tozirina emmese ojja bugula. When even if you do not have the rats, you will buy the poison. Naye ng'ekibukuguza bigambo. But the cause of your buying would be words. Naga buno obutwa obulaba. They tell you, do you see this poison? Butta emmese. It can kill rats. Bulinga muceere. It's like rice. Kati bwe zijja ziba zirowooza mmere. So when they come, they think it's rice. Ogenda okkeera enkya. In the morning, Nga zaafudde dda. you will find them dead. Totegana kuyoola mirambo. And you do not need to take away the dead bodies of the Kubanga buli rats. eryako efulumirawo ebweru gy'efiira. Because whatever that feeds goes out and dies from there. Ti abadde ati ekivundu ky'emmese n'agamba kantwale buno. So the one that feared the bad odor of the rats, you just take the poison. Naye nga bigambo. But when it's just words. Era naawe nzikiriza olina ebintu bye wali oguzeeko. And I believe you too have ever bought something Naye nga tewandikiguze. when you wouldn't have bought Naye them. olw'ebigambo ebikyogeddwako akitunda. But due to the words mentioned of the person selling, N'ogamba kambitwale. you take them. Oyinza kuba ssimu. It might be a phone. N'akunnyonnyola essimu. They explain to you the phone. N'akulaga essimu. They show you the phone. N'akuttotolera essimu. They explain everything. N'akwogerera ku ssimu. They talk about it. N'ogamba kantwale eno. And you say, let me take this. Ogenda ogituusa. By the time you reach home, nga mu ddakiika 3 eba eweddeko omuliro. in 30 minutes, the battery is empty. Naye ng'olw'ebigambo bye baakugambye. But it is because of the words they told you. Wamatiziddwa. You were convinced. Era n'ogula. And you bought. Oba bimeka ebyo bye tuguze ng'obiguze lwa bigambo. How many things have you bought just because of words? Ogenda obituusa ewaka nga bye baba boyogeddeko birala. By the time you reach home, it is contrary to what you were told. Kabaka wuuno abakazi babiri bazze gy'ali. 2 ladies are before the king. Gwe soosoose okuwulira ng'ayogera abadde mwogezi mulungi. The first speaker was a good word person. Olwaliro eriyo abantu abamu ng'ekibabeezaawo kwogera. We have people, when they earn a living out of just talking, Ng'ekimusasuza kwogera. they are paid for that. Era ng'ekimufunyisizza obugagga bwonna kwogera. And all the wealth they have attained, it is because of their words. Oba obawulira be bayita ba motivational speakers. I don't know if you've heard of motivational speakers. Ye ogugwe gwa kwogera. Their role is to talk. Ajja n'ayogera. They come and talk. N'owulira ddala ng'enkya ogenda kubeera ovuga mmotoka. And you feel like tomorrow I will be driving myself. Newankubadde nga tolina yadde 10. Regardless of your situation, Ayogera ebigambo. they can tell you words. N'owulira ng'osobola okwetikka ekizimbe ekya fuloozi 2 ku mutwe gwo. And you will feel like you're able to carry a floored building. Asiikula obusobozi mu ggwe n'owulira nga nalwawo dda. They stir up the potential in you and you feel like you tarried so much. Ye ne bamusasula lwa kwogera. And they are paid because of speaking. Eriyo ne ba comedian nga teyeedingadinga nnyo. They are also comedians who do not, Naye ng'ayogera bwogezi bigambo. but they just speak words. N'avaawo ng'ayodda obutitimbe bwa ssente. And they live with amounts of money. Omusajja kabaka asobeddwa. A king is perturbed. Afunyewo omwogezi omulungi annyonnyodde. They've got a good speaker and from speaking. Amugamba wamma kabaka. The lady has said, "O king, Ayi mukama wange. my lord, Nze kankunnyonnyole. let me explain Nze to you. gw'olaba n'omukazi ono tusula mu nnyumba emu. I and this lady, we reside in the same house. Nazaala omwana nga ndi wamu naye mu nnyumba. I gave birth to my child when we are together." Omukazi n'annyonnyola. The lady explained. Kati owookubiri naye ajja ayogera. The second woman also comes. Agamba, She says, naye omwana omulamu ye wange. "That living child is mine. Omufu ye wuwo. The dead one is yours." Ne batandika okkaayana. They started contending. Eyasoose yayogedde okuva mu lunyiriri olw'17. The first woman spoke from verse 17 n'amaliriza mu 21 and ended in 21. Oba waliwo awennyiriri mmeka? I wonder how many verses are those. Zayika ziweranga nnyo oba 5. I think they are 4. Owookubiri And the second woman ye yafunza mu lunyiriri lumu. just summarized in one verse. Bigambo.
words. Nagambye eriyo abalina ebigambo ebimatiza. I told you there are people that are very convincing in their words. Ate eriyo bambi n'abatasobola kumatiza. And there are also those that can't convince anyone. Nze mba kuba kabaka. If I were the king, Nandi musimbi oli ayogedde nnyo. I would give the living child to the one that has spoken more. Kubanga ye amanyi okunnyonnyola. Because they can explain. Ebigambo bisobola okuyisaako. With your words you can go through. Bisobola okuyisaako ekintu. You can miss out on something. Ate olw'ebigambo by'osobola okubaako ky'ofiirwa. And because of your words you can lose out from something. Ono ayinza okuba nga ayogedde ebitono ate yennyini mwana. This one that has spoken less might be the owner of the child. Naye ate mu njogera tamanyi kunnyonnyola, tamanyi kweyogerako. But in her speaking she can't defend herself. Nkuba akafaananyi ng'olina bizinensi. I imagine you have a business. Ng'ekyamazima oli mwesigwa mu bizinensi ye ey'okutunda ploti n'ebizimbe. When truthfully you're very faithful in selling property. Naye ng'oli wajja akubuuza nti ploti ziriwa zenkana wa muzitunda mmeka? But when a client comes and asks, where are your plots? How are they? How do I buy? Nga tosobola binnyonnyolera. When you cannot explain. Kyokka n'ebaayo omulala. And there is another person Sina mwesigwa. who is not even Ne faithful. ploti ze ziri eyo wala mu kyalo. When even the plots are very distant in the village. Naye olw'ebigambo But because of words, ng'atunda nnyo. they sell much. Oba bameka eyo nga bizinensi zaffe ezisinga zaakwogera. How many of us, when our businesses are just spoken for, Oba ebigambo byo biri bitya bireeta byongerayo bakasitoma. I wonder how are your words? Do they just bring clients or they chase away clients? Kabaka naye agenda kwogera tumuwulire mu 23. The king too is going to speak out and we hear him in verse Alina omwogezi 23. ennyo. He has a much speaker. Alabika yali mu personality y'abasangwini. I think according to personalities, she lies in the sanguines. Alina n'owookubiri tayogera bingi. And there is a second woman who cannot speak much. Ye amugamba nti omwana wange. She just says, the child is mine. Oyo omulamu ye wange. That living child is Nga mine. kirabika mu personality yandibaagwa mu melancholics. And I think in personalities, she lies in the melancholics. Kubanga bo ebigambo byayo bitera bba bitonotono. Because for them, their words, they are lesser words. Kansaba otusomere 23. I request you read verse 23. Awo kabaka n'ayogera nti omu ayogera nti ono omulamu ye mwana wange n'omufu ye mwana wo. Munne n'ayogera nti nedda naye omufu ye mwana wo n'omulamu ye mwana wange. Kati kabaka n'abaganze sibategedde. And the king says, I've not understood you. Buli omu agamba nti omufu ye wooli omulamu ye wange. Everyone is saying the dead one is there, the other person is, and the living one is mine. Yongerayo tuwulire ebigambo bya kabaka twogera ku bigambo. Please proceed and we listen to the king's words. Awo kabaka n'ayogera nti mundeetere ekitala. Ne baleeta ekitala mu maaso ga kabaka. Weewaawo. Kabaka n'ayogera nti musalemu omwana omulamu. Kabaka y'ayogera kati. It's the king speaking now. Katuwulire by'ayogera. Let's hearken to his speech. Nakugambye okuyita mu by'oyogera. I told you through what you say, Osobola okubaako obulamu bw'olokola. you can save a life Ate osobola okutta obulamu. and you can also kill a life. Osobola okutta amagenda. You can kill destiny Ate osobola okugalokola. and you can save destiny. Amagenda g'omwana ono akaayanirwa. The destiny of this child being contended for Gali mu bigambo bya kabaka by'anaayogera. was in the king's words that he was saying. Kubanga omusango baguleese gy'ali. Because the case is presented to the Kati king. nga kabaka by'anaayogera. So whatever the king was to say Bye bigenda okusalawo amagenda g'omwana was to akaayanirwa. determine the child's destiny. Nkuba akafaananyi nga kabaka amaze googera. I imagine if the king just spoke anyhowly Omwana n'agenda ne maama atali wuwe. and the child went with a mother who wasn't theirs. Olaba amagenda bwe gazikirira olw'ebigambo. Do you see how destiny can be stranded due to words? Tweyongereyo. Kabaka n'ayogera nti musalemu omwana omulamu. Ayogera bigambo nti musaleemu omwana omulamu. The king is speaking that you cut the living child Muwe omu kitundu ne munne kitundu. Kati buli omu bamuweeko kitundu mwe munaasalawo nti nze bampe kitwe nze bampe kikira. and
let everyone take a half. So you're to decide if you're to take the head or you take the legs. Awo nnyina w'omwana omulamu n'alyoka agamba kabaka, kubanga omwoyo gwe gwalumirirwa omwana we, n'ayogera nti, ayi mukama wange, muwe ye omwana omulamu, so tomutta n'akamu. Naye ye omulala n'ayogera nti, taliba wange newakubadde owuwo, mumusalemu. Kati abakyala baneno kabaka wamala okwogera ebigambo bye tuwulidde. Now these ladies, after the king said out his words, omukyala omu n'agamba, one of the women said, mbu kubanga omwoyo gwe bambi gwamulumira omwana we, because her soul was so much grieved because of the son. n'ayogera ebigambo bino eri kabaka ng'agamba nti, ayi mukama wange, She said these words to the king, oh my lord, muwe ye omwana omulamu, give her the living child, so tomutta n'akamu. and in no way kill him. Naye oli omulala naye n'ayogera But the other said, nti ataliba wange newankubadde owuwo, he shall be neither mine nor yours. mumusalemu. Divide him. Kati okuyita mu bigambo Now, through words, osobola okwetunda, you can sell out yourself, osobola okwesingisa omusango, you can make yourself to be imprisoned, ate era osobola okwenunula. and you can redeem yourself. Yensonga lwaki abamu bwe baba bagenda mu kooti basooka bayitiramu, That is why most people, when they are going to court, they first brief ne them. bamugamba nti kino tokyogerako, They tell them, don't say this ojja out. kwogera kino. You will say this. Okuyita mu bigambo by'oyogera Through the words you say, osobola okununula obulamu, you can save a life osobola okutta obulamu, and you can kill osobola life. okununula amagenda, You can save death. ofuna omukisa, You can get a blessing ate osobola okufuna ekikolimo. and you can also get a curse. Abakazi bamaze okwogera, These ladies have spoken kati kabaka ye waali awuliriza bigambo. and the king is listening. Tugende ku 25. 25. Olwabirimu Weewaawo, nga tuba tuzze mabega. tuba tuzze mabega. Tweyongere ku 27. Olwabirimu lugambye, awo kabaka n'addamu n'ayogera nti, Buno kabaka azzeemu ayogera bigambo. The king is answering. mumuwe ye omwana omulamu, so temumutta n'akamu, Weewaawo. oyo ye nnyina. Kabaka bwe yawulira ebigambo bye boogedde, When the king heard the words they had spoken, ono agamba nti aba musalemu. this one was saying, let's divide up the child. Omulala agamba nedda, kale mumuwe abeere maama we. The other one is saying, okay, let that one take the baby. Kabaka n'agamba mukwate omwana. The king said, you take the child. Tebatubulidde nno gwe yamuwa. They haven't told us who the one she gave the Naye baby. mbu kabaka n'ayogera nti mumuwe ye omwana omulamu oba aliwa. But the king just said, you give her the living child Muso temumutta n'akamu, and don't kill the kubanga child oyo ye nnyina. because that is the mom. Naye waneeno ababuulizi abasinga bo baba baategedde dda gwe baawa omwana. But here most preachers, they already know the one that was given the child. Oba kolowooza omwana tumuwaani. According to you, which one should we give the baby? Ebigambo biibino weebiri by'abakyala babiri. We have two words from two ladies. Omu agamba bamusalemu, One is saying, let's cut up a omulala child. agamba nedda kale mumuwe. The other one is saying, okay, you give her the child. Kabaka wuno ye amaze ogusala agambye mumuwe ye omwana omulamu. And the king has already said, give her the living child. Oba ani agwana omwana omulamu? Who deserves the living child? Ebigambo by'oyogera bisobola okukugwanyiza ekintu. The words you say can make you deserve something. Ebaga okusinziira ku kyayogedde agwana ku kamuweeyo omutwalo. And they say, according to what he has said, she deserves Okusinziira 10,000. ku byayogedde yagwana okuweebwa ettaka eryo. According to what they said, they deserve that land. Abamu tufiiriddwa ettaka ly'obusika lwa bigambo. Most people, we've lost inheritance because of our words. Ate abamu ne bafuna ebyobusika lwa bigambo. And other people attain inheritance because of their words. Omwana akiikirira bingi sijja bigendamu. A child represents a lot. I won't go into deep. Kabaka ayogedde nti mumuwe ye omwana omulamu. The king has said, give her the living child. Oba bamuwaani. Who should be given the living Gwolowooza child? ani agwanira omwana? According to you, who deserves the child? Era olowooza lwaki yagwanira omwana? And according to you, why do you think they deserve the child? Bigambo bye bimugwanyiza oba si bye bimugwanyiza? Is it because of the words or it is not of the words they've spoken? No,
biteeka kuba bigambo bye bimugwanyiza obanga si bye bimugwanyiza omwana. Oh, sorry. It must be because of the words they've spoken, they deserve the child or not. Kankikulekere naawe ojja kunoonya ku bigambo by'owulidde gw'onaalaba ng'agwanidde okuwa omwana. Let me also leave it to you. You decide of the two who deserves to take the child. Tumalirizeeyo n'olw'abirimu tubuuke. Please, let's conclude by 28. Isirayiri yenna n'awulira omusango kabaka gw'asaze ne batya kabaka kubanga baalaba ng'amagezi ga Katonda gali mu ye okusalanga emisango. Mbu Isirayiri yenna n'awulira omusango kabaka gw'asaze. That all Israel heard of the judgment which the king had judged. Isirayiri yenna. All Israel. Bonna baaliwo mu lubiri. Were they all present in the palace? Oba bwe yali asala omusango broadcastinga ku TVs ne radios ez'enjawulo. Is it that when he was giving counsel, it was broadcasted on all channels? Nze nkemebwa okulowooza nti I'm the one that is tempted to think eyawuliranga nga yabuulira omulala. whoever heard could tell the other person. Jjukira baatugambye eri mu Yakobo nti olulimi muliro. Recall they told us in James that a tongue is fire. Lusobola okukoleeza ekibira kyonna. It can ignite an entire forest. Kati by'oyogera. So what you speak, saagala weerabire nti biyinza obutakoma ku ggwe wekka. I do not want you to forget that it might not stop on you, naye gwe bigwa mu matu asobola okubyongerayo. but the one that hears it might mbu take it Isirayiri on. yenna n'awulira omusango kabaka gw'asaze. The entire Israel had the counsel, the judgment that the king had judged, Ne batya kabaka. and they feared the king. Kubanga baalabanga amagezi ga Katonda gali mu ye. For they saw that the wisdom of God was in him. Bwenna agenda mu bassekabaka ekisooka 4:3 agamba mbu awo ne wajja ku mawanga gonna okuwulira amagezi ga Sulemaani. If I go to 1 Kings 4:34, they will say, people of all nations came to hear the wisdom of Solomon. Bazze kuwulira. They just came to hear. Naye mbu ono byayogera ayogera magezi. But the words this person is speaking is wisdom. Awo ne wajja ku mawanga gonna. People came all nations. Singa tuba ku mulembe guno okuba akafaananyi nga bw'agamba amawanga gonna ategeeze ensi zonna nga zizze kunoonya aliwo ayogera eby'amagezi. If it was this generation, people all over could come and hear who is that person who speaks wisdom. Abava e Pakistan, abava e China, abava e Buyindi, abava e Bwarabu, abava nga banoonya muvubuka ali mu Uganda ayogera amagezi Sulemaani. People from all over and every nation to come to Uganda looking for a young man saying out words of wisdom. Bigambo byayogera bisobola okukuŋŋaanyizaako abantu. The words you speak can bring people to you, Ate era bisobola okubasaasaanya ne bakuvaako. and the words you speak can scatter people away from you. Mbu nga bava eri bakabaka bonna ab'ensi. That these people came from all kings of Ki the earth. ekibaleeta mbu baali bawulidde ku magezi ge. Why are they coming? Because they've ever heard of Solomon's wisdom. Ekibuuzo amagezi asoma masome mu kitabo. The question, does he just read the wisdom from the book? Oba akola bukolomooni ne bagamba obukolomooni obulimu amagezi. Or he just does some things and they say, according to what he has done, there is wisdom in it. Byali bigambo bye yayogera. It was from the words he spoke Ne bikuŋŋaanya abantu okuva mu mawanga gonna. that gathered people from everywhere, Ne bakabaka bonna ab'ensi. and all kings of the earth. Ebigambo by'oyogera bisobola n'okukuŋŋaanyizaako bakabaka. Even the words you speak can gather kings to you. Oba bitegeerekeka. Are they clear? Njagala genda mpola mpola. I want to be slow. Agambye obulamu n'okufa. He has said life and death Abitadde wansi wa buyinza bwa lulimi. are all under the authority of the tongue. Y'ensonga lwaki kikulu nnyo okupima by'ogenda okwogera. That is why it is very vital to weigh what you're going to speak out. Kikulu nnyo nze okupima bye ŋŋenda okwogera. It is very vital and important for me to weigh out what I'm going to speak Kubanga out. bye ŋŋenda okwogera bisobola okunkuŋŋaanyizaako bakabaka. Because what I'm going to speak out might gather kings to me, Ate era bisobola okunkuŋŋaanyizaako abantu. or might gather people to me, Kyokka ate era bisobola obbagoba. and it can chase them away. Ngero 13 olwokusatu.
Proverbs 13:3. 13:3. Ogenda tusomera awo. Ngero 13:3. Lugambye akuuma akamwa ke anyweza obulamu bwe. Weewaawo. Naye ayasama ennyo akamwa ke aliba n'okuzikirira. Akuuma akamwa ko oluzungu katusomere. He who guards his mouth guards his soul. One who opens wide his lips comes to reign. Akamwa ko kasobola okunyweza obulamu bwo. Your mouth can establish your life. Kyokka era akamwa ko kasobola okukuzikiriza. And it is your very mouth that can destroy you. Kyentegeeza ebigambo by'oyogera bisobola okukuumirako obulamu. What I say, the words you speak out can keep life to you. Kyokka ate ebigambo by'oyogera bisobola okukuzikiriza. And the words you say out can bring you to destruction. Teweerabira ogumu ku misango esatu gye tugenda osalibwa nga tutuuse mu maaso g'entebe ey'ekisa gwa bigambo. Do not forget that one of the judgments we are to be judged is according to our words. Ng'abamu okusinziira ku bigambo bye baayogera bagenda kusikira obwakabaka bwa Katonda. And according to the words you spoke, you're going to inherit Ate heaven. ng'abalala era okusinziira ku bigambo bagende mu muliro ogutazikira. And yet others, due to the words they spoke, they are going to go to destruction. Byonna bigambo. It is just because of Abamu words. bibayingiza bwakabaka. Some people will inherit heaven, Abalala bibayingiza geyeena. others will go to hell. Y'ensonga lwaki ye Yakobo. That is why James, Katutuukeyo mu Yakobo 1:19. let's reach there in James 1:19. Bwe byatuuka ku bigambo bino eby'okwogera ebigambo. When it came to these things of saying outwards, Alina amagezi gaawaawo. he gives us counsel. Katugawulirize. Yakobo 1:19. Wagambye nti ekyo mukimanyi baganda bange abaagalwa. Naye buli muntu abeerenga mwangu wa kuwulira alwengawo okwogera. Owaluzungu kasome. James 1:19 says, So then, my brethren, brothers, let every man be swift to hear, slow to speak. Weekomerawo. Buli muntu abeerenga mwangu mu kuwulira. You be so swift to hear. Naye bwe bituuka ku kwogerwa. But when it comes to speak, bw'omuntu yandisaanywa alwengawo. you should be slow. Lwaki? Why? Ebigambo byogera bisobola okukuŋŋaanyizaako obugagga. Why? Because the words you speak can gather riches to you. Batya busobola okuwalulira emikwano. How? It can draw friends to you. Busobola okuwalulira bakabaka. It can draw kings to you. Busobola okuwalulira abakungu. It can draw nobles to you. Ate era ebigambo bye bimu. And the same very words. Singa oba oyanguyiriza okubyogera. If you're swift to speak Nga tobipimye. without weighing them, Bisobola obbagoba. it can chase away the Bisobola n'okugoba nobles. obugagga. It can chase away the riches. Kubanga obugagga. Because riches, Oggyeko buli obwakwekebwa mu kyama. apart from that which is hidden in the secret, Bukwekeddwa mu bantu. riches are hidden in people. Njogera ku lulimi. Njogera ku bigambo. I'm talking about words. Omugenzi Bishop Stephen Senfuma The late Bishop Stephen Senfuma, alina ekintu ky'ayogera lumu ne kinneewuunyisa. he said out something and I was so marveled. Agamba omukyala yajja gy'ali He said a woman came to him n'amubulira embeera gy'ayitamu. and told him the situation she was going through. N'ayabya omutima gwe n'ayogera ebigambo nga bingi. The woman uttered out her heart and said many words. Bigambo nga bikwatako nga bya nnaku. Words were touching and bringing sorrow. Naye munnange n'amusabira n'amusiibula. But he just prayed for the lady and sent her off. Kaakati bw'atuuka Now on reaching, ng'alinayo mukwano gw'enfanfe. she had another very close friend. Njogera ku mugenzi Bishop Senfuma. I'm talking about the late Bishop Senfuma. N'awulira ng'ebigambo bimusiiwa okwogera. She heard that these words were, she felt like saying out these words. Kangabanideko omu yekka. And she said, oh, let me just tell one person, just Omu one. yekka ndaba ye best friend wange. Just good thing she's my best friend. Let me just share with her. Amuganda omukyala gundi omulava. She said, do you see Mrs. So-and-so? Ayita mu mbeera bweti ne bweti ne bweti. She's going through such and such a situation. Mulaba kujjako nga naye bambi ye embeera mwali.
Pardon? omulaba kujja kukuŋŋaana naye bambi yeyo embeera mwali. You just see her coming here to fellowship, but that is her situation. Gwe yabigamba n'agamba tobyogera. The one she said, she told her, please don't say it out. Bishop Senfuma akoma ku mukwano gw'enfanfa mugamba tobyogera ebigambo bino. Bishop tells the close friend, don't say out these words. Bikuume kubanga bigambo bino byakyama. Please guard it so much because they are very deep secrets. Bigambo. Words. Kati n'ono gwe babiwadde bikuuma. So even the one they gave to guard these secrets naye ng'alinayo nfanfe we. also had a very close friend. nga ye mukyala we. That was the wife. N'agamba bino kambigabaneko ne mukyala wange yekka songerayo mulala. Said, oh, I need to share these words with my wife, none other Bishop apart from my wife. yankubiriza nnyo nanga sibigabana ne ono lubirizi Bayibuli egamba ababiri bafuuka omu. Bishop so much told me not to share, but this is my wife. We are the same. Let me just tell her. Nga omwami mukwano gwa Bishop naye asumululira mukyala we tuli ebigambo. So the husband that Bishop had told also told the wife. Ng'amugamba tobyogera mukyala. He told him, please my wife, don't say out these words. Bigambo bya buweereza bijja kuba bizibu nnyo nga Bishop ategedde nti nabigambako. These are words, secrets concerning ministry. It will be very bad for Bishop to know that I told you. Kubanga yankomekereza nanga tobyogera. Because he told me, please don't share with Era anyone. sinnabyogera kubanga mbigambyeko gwe ka mukyala wange. And I've not shared with anyone because I've just told you, my friend. N'omukyala n'agamba weewaawo. Also the wife said, amen. Naye ng'alinayo mukwano gw'enfanfe. But she also had a very close friend. Mukyala wa mukwano gwa Bishop. The friend to the wife to Bishop. N'akwata ebigambo n'abigabanako bambi ne mukwano gwe. So she also took to a friend N'amugamba naye tobyogera. and told the friend, please and please don't say out these words. Omwami wange yankubiriza nnyo n'aŋŋamba tetufulumye ebintu bino naye olw'okuba ggwe mukwano gwange enfanfe ŋŋambye kankugabanireko. My husband told me not to share with anyone, but since you're my very close friend, I'm only telling you. Okumalirizanga ebigambo bitambudde bwe bityo ne biddayo ku yabyogera mu woofiisi nga bigamba Bishop Stephen Senfuma omugenzi. So, in the end, these words circulated to come back to the bishop that had told. Kati agamba nali mu service nga ndaba omukyala ebigambo bye njogera binzirira nga tabitwala. So, he was saying, I was in service and as I could speak out, I saw that my words were just taken for granted. Bishop ng'omukyala bw'amutunuulira amutunuulira amumiima amutunuulira amukeneka amutunuulira ng'ebyo byamalako akola mu service. And Bishop says, as I preached, I could see this lady overlooking, undermining me. N'agamba kamuyite twogere. And he said, let me call her and we talk. Ayika yafunyeewo embeera enzibu ennyo. Probably she got another bad situation. Bambi n'asalawo amuyite omuweereza endiga. And he decided to call this sheep a member. Kati bw'amuyita amugamba Bishop oyinza otya. And on calling her, she said, how dare you, Bishop? Ebigambo bye nakugabanira n'olyoka obigamba gundi. How can you share out the words I told you to so and so? Bishop neegana naga sibyogerangako na muntu oyo. And Bishop said, I've never ever shared with that person. Ng'olwo gwabigamba alinga muntu wa 10 ye yabimutuusaako ono. And the person they are talking about might be the 10th person. Kati Bishop naga tumuyite kubanga nze simimugambangako bannange. And Bishop said, no, let me call this person you're saying that I told the words. Nga bayita muntu. They called the person. Abamubuuza gwe wabijjawa. They asked them, where did you get the words? Aga ekyamazima gundi ye yabiŋŋamba Jaliya. And said, truthfully speaking, Jaria is the one that told me. Nga bayita Jaliya. They called Jaria. Jaliya wabijjawa. Where did you get this information, Ekyamazima Jaria? mukulu Sentongo ye yabiŋŋamba. Truthfully, Sentongo is the one that told me. Ng'amala okwogera yakoteko omutwe. So whoever spoke out, the person that told them could bend the head. Sentongo nga bamuleeta. They bring out Gwe Sentongo. wabijjawa. Where did you get the words from? Bannaye nabijja ku maama Najjuka. I got this information from Mama Najuka. Bonna nga babayita. They called the chain. Baba bakyayita. As they are calling, Omwo mwe baayitira ne mukyala wa mukwano gwa Bishop.
That is when they landed to a friend to the wife of Bishop. naye bamubuuza wabijjawo ebigambo ebyo. They asked them, where did you get this information from? Ng'agamba eyabiŋŋamba And she was like, the one that told me these words, akatumuyite buyisi. let's just call them. Baba bakyatudde wansi w'omuti Bishop alinza ani oyo ayinza okuba nga yayogedde ebintu ebyo. As they were under the trees, still inquiring, who is that person that said out those words? Agenda okulaba nfanfa ewajjira kagaali. They saw this close friend coming, riding on a bicycle. Bishop n'atukoteka omutwe n'amanya nti yaggwa dda. Oh, Bishop just bent the head and knew, I'm done. N'atuuka n'apaakinga. When he reached, he parked the bicycle. Kati Bishop naye alina omumubuuza nti ate ggwe wabijja wa? So Bishop had to ask, where did you get those words from? Ng'amutunuulira ati we yamala okimubuuza. So this person looked at Bishop after asking the question. Bw'amutunulako bw'azza amaaso ku ttaka. So on looking at Bishop, he could just bend the head. Nkubuuza ebigambo ebyo wabijja wa? Asking, where did you get that information from? Addamu ng'amutunuulira ng'azza amaaso wansi. He just look at Bishop, then look down. Amugamba ssebo ggwe wabiŋŋamba. And he was like, sir, you're the one that told me those Omukazi words. nga yeesala akajegereze naggambye gusajja ggwe naggambye bw'oli musumba mu kyolwo. So the lady was furious and was like, now which kind of pastor are you? Ekyaddako byali maziga, kwali kwenenya, kwali kukaaba. So next, it was just tears, repenting and crying. Ebigambo Words muliro is fire. gusobola okukoleeza ne gumalawo ekibira kyonna. They can ignite an entire forest. No kiggwawo. And an entire forest is Agamba confused. nafuna essomo He said, I got a lesson okulwawo okwogera to take long to speak ate era n'okukuuma ebyama. and also to keep secrets. Oba ggwe okuumya ebimeke? I wonder how many secrets you've guarded. By'okuumye nno bigambo. What you're keeping, they are just words. By'okuumye ng'ebyama bigambo. What you're keeping as secrets, they are just words. Nga w'obyogera bisobola okubaako kye birokola oba kye bitta. When you say them out, they can save or they can kill something. Oba tweyongereyo. Should we proceed? Ayogera Matayo 18:18 nti ntadde buli ky'onaasumulula ku nsi ne mu ggulu nja kisumulula. He says in Matthew 18:18 that whatsoever you lose on earth will be loosened in heaven. Obadde okimanyi nti ebigambo byo bisobola okusiba? Can you know that your words can bind? Ate okimanyi nti ebigambo byo bisobola okusumulula? And did you know that your words can unloose? Kati kitwetaagisa okwegendereza ebigambo bye twogera. So we ought to be very careful with the words we speak. Zabbuli 3:13. Psalms 34:13. Oba weeyogerako ki? What does it say? Abamu ebitusibye ebigambo bye baatwogerako. Some of the things that are binding us are the words that were spoken to Kyokka ate abamu us. ebitusibye ebigambo bye tweyogerako. And some others, the words that are binding us are the very words we spoke. Fudde nze maama. I'm done. N'akawaabwe ani alintwala? Who will take me, Nze Naka? akaddiye bw'ati. I'm very old. Nze waliwo akyandabye. Can anyone spot me? Era abaana bange simanyi na balibeera batya. I don't even know how my children will even be. Wabula leero ngenda naye simanyi oba nnaakolayo yadde 10. Today I'm going to work, but I don't even know if I will make any profit. Tusomere Zabbuli 3:13. Ebigambo by'oyogera magnet. The words you speak are magnet. Bisobola okusika obulamu. They can draw life. Bisobola okusika okufa. They can draw death. Agambye kyonna gwe ky'onaasiba. He said, whatsoever you shall bind, Nze nja kukisiba eno mu ggulu. it will be bound in Buli heaven. ky'onoosumulula. And whatsoever you will Nange nja release, kisumulula mu ggulu. I will also release it in heaven. Oba bimeka bye waakeesumululirako? How many have you released to yourself? Birungi bibi. Are they good or bad? 13 35 3:13 Zabbuli. Psalms 34:13. ziyizanga olulimi lw'omu bubi n'emimwa gyo obutoogeranga bukuusa. Ziyizanga Keep olulimi lw'omu bubi
your tongue from evil, n'emimwa gyo obutoogeranga bukuusa, and your lips from speaking lies. olulimi lwo Your tongue, bw'obukozesa obulungi if you use it well, osobola okubuggyamu obulamu, you can bring life out of it. bw'olukozesa obubi If you use it badly, lusobola okuvaamu okuzikirira. it can bring destruction. Obadde okimanyi nti ne sitaani, Did you know that even Satan, obadde okimanyi nti n'omusota do you know that even the serpent, bwe gubanga gwa kuleeta obulabe ku muntu gukozesa lulimi? if it is to bring harm to someone, it uses the tongue. Tegubojjesa kikira, It does not bite using the tail. tegubojjesa bijirigimba, It does not bite using the scales, naye gukozesa lulimi. but it uses the tongue. Kati olulimi nsonga nnyo. So the tongue is crucial a matter. Jjukira omusota gukiikiridde sitaani. Remember, the serpent represents Satan. Bwe tunaaba tugenze eri mu kubikkulirwa 22, If we go to Revelations 22, aga ne ndaba omusota ogw'edda. he says, I saw the old serpent, Ogusota ogw'edda, that old dragon, ogw'edda. the ancient dragon. Mbogo ye mulyolyomi. That is Satan. Kati bw'atuuka ku levo y'okulyolyoma aba ayogera ku bigambo. So if he talks about Satan, he's talking about words. Omulabe bw'aba alumba naye alumbisa bigambo. If the devil is attacking, he uses words. Kubanga gwe musota, ate omusota eguba gwakubojja gukozesa lulimi. Because that is the serpent, and if it is to bite, it uses the tongue. Kati abamu ebitusi bye byali bigambo ebyayogerwa. So some of us, what is binding us are the words that we are saying. Senga nga yagamba ggwe olifa ozunga. When the auntie said you will die like that. Nga lw'ekigambo ekyo omulyolyomi kye yakozesa sebeera amagenda go gasibiddwa. And because of that word that the devil said, your destiny is bound. Nga yagamba nti gwe ne bw'olikola tolifuna. When he said, however much you work, you will never gain. Ng'ekyamazima okoze buli kika kya mulimu naye era tofuna. When truthfully you've done all sorts of work, but Kale you're ne gaining bw'olikola otya nothing. tolifumbirwa. When they said, however much you struggle, you will never get married. Olulimi kyakulwanyisa. A tongue is a weapon Omulabe kyakozesa okukwata amagenda. that the enemy uses to capture destinies. Kyokka ate olulimi kyakulwanyisa. And again, a tongue is a weapon Ky'osobola okukozesa n'olokola amagenda you go. can use to save your destiny. Omulabe akikozesezza bulungi The enemy has used it well okutta amagenda, to kill destinies, okutta amaka, to kill families, okutta emirimu, to kill work, okutta obulamu. to kill life. Naye ate naawe osobola okukozesa era lulimi. But also you yourself, you can use the very tongue. Ng'omusota egulukozesa okubojja As the serpent uses it to bite, n'onunula ebintu byo. and you redeem your things. Ayogera mu Isaaya 5:17. He says in Isaiah 54:17, Katumalirize n'olwo. let's conclude with Ebintu that. bingi ebibojjeddwa omusota, Many things have been bite by the serpent, naye kwali kuyita mu bigambo. but it was because of the words. Nga naawe ogamba bannaaye maama wange yabyogeranga asaaga naye era bwe biri. When you say, my mother said it jokingly, but that is how it is. Yaŋŋamba ggwe toliraba mukisa. He told me I will never be successful. Ofulumye genda obungeete. Since you've gone out of this house, you go and wander. Yakyogera emyaka 10 emabega nene kati nkyakiraba. She spoke it 10 years back, but even up to date, you're still seeing Omulabe it. yakozesa olulimi n'abojja amagenda go. The enemy used the tongue to damage your destiny. Naye sizze kumalamu maanyi. But I'm not here to Discourage you. discourage you. Nzize kugamba nti amagenda go osobola okuyimirira ku lulimi lwo n'ogakyusa. I'm here to tell you can also utter out something and change your destiny. Ebigambo by'oyogera bisobola olokola emirimu gyo newankubadde nga gyakolimirwa. The words you utter out can save your work even if it was cursed. Eyagikolimira yakozesa bigambo era naawe ogenda kukozesa bigambo okugirokola. The one that cast it used their words, and you're also going to use the very words to save your work. Si saddaaka ye yakola ekyo. It wasn't a sacrifice that did that. Ogalayika yansalira embuzi. Saying, maybe he sacrificed a goat. Olwaleero w'ogenda mu lufula embuzi zikyasalibwa. Today, if you go to where these goats are slaughtered, they are still slaughtered even today. Olowooza nkoko ye yakikola. Do you think if it's a hen that did it? Naye enkoko buli ku Sande ssebo ogirya terina kye yali ekoze. But we always eat chicken every Sunday. Ebigambo by'ayogererako The words they utter, by'ayogerera ku saddaaka eyo they utter with that sacrifice. bye byakola ekyo.
are the ones that brought that osobola effect. okuyimirira ku bigambo byo So you can stand on your words n'okyusa n'onunula n'otagguluza ekyo ekyali kyasiba ebibyo. and you redeem your destiny. Tusomere Isaaya 5:17 mbeeko omukyala n'omwami gwenzizaamu amaanyi tusabe. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa. Weewaawo. Era buli lulimi oluli kugolokokerako okuwoza naawe oli lusinga. Buli lulimi oluli kugolokokerako okuwoza naawe. Every tongue that will rise against you in judgment, Ogenda kulusinga. you will win it. Oba nnimi mmeka ezakugolokokerako? How many tongues rose against you? Abantu bangi emirimu gyabwe gigolokokeddwako abalogo. Most people, your work has been rose against by witch Ne bagamba doctors. tojja kukola. They said you will never work. Era ekyo ekitundu ojja maliriza okivuddemu. You will leave that territory. Bizinesi ojja maliriza ogitadde. You will quit that business. Olwaleero osobola okwogera. Today with your words, Kubanga tewaliiwo lulimi oluli kugolokokerako ne lukusinga omusango. because no tongue against you in judgment, all of them will be condemned. Njagala otandika okwogera ebigambo eri emirimu gyo. I request you start uttering out words towards your work. Yogera ebigambo eri abaana bo. Utter out words to your children. Yogera ebigambo eri amagenda go. Utter out words to your destiny. Ng'okimanyi nti ebigambo by'oyogera bulamu. Knowing that the words you speak are life. Kubanga agambye ntadde obulamu n'okufa ku lulimi lwo. Because he has said, I've placed life and death before your tongue. Weeloboze. Please choose. Twagala kusaba essaala eno nga We tumaliriza. want to make this prayer as we conclude. Era naye egenda kubeera ya bigambo. It is going to be two using words. Era twagala kuyimirira mu linnya lya Kristo. And we stand in the name of Christ Okujjula buli lulimi lwonna olwatugolokokerako. to undo each and every tongue that rose against Ebigambo ebyali us. byayogera eri omukyala oyo nti talifumbirwa. Each and every word that was spoken against Ebyayogera that eri omwami lady. oyo nti taliraba mukisa. Each and every word that was spoken Ebyayogera to eri abaana be nti that man. bagenda kusiraana. Telling that you're going to be Sifudde cursed. yani yabyogera. Regardless of who said Naye it. nnyimiridde mu linnya lya Kristo. I stand in the name of Christ Okusazaamu ebigambo ebyo. to cancel out all Okujjulula words, ebigambo ebyo. to undo all words, Okusangulawo ebigambo to ebyo. rub out all Ebyayogera eri words amaka ge. that were spoken to your Ebyayogera eri family, amagenda ge. that were spoken to Ebyayogera your eri emirimu destiny, gy'emikono gye. spoken to your work, Ebyayogera eri obuweereza bwe. spoken to your ministry, Ebyayogera eri amagenda ge. spoken to your Nga destiny, bimusiba. binding you, Bigamba alizonga. saying you will be Alibongeeta. wonder, you will not be Taliraba mukisa. successful, you will never be Nyimirira prosperous. olwaleero Today, mu bigambo bino bye njogera. I stand in these words Okusazaamu today ebigambo to ebyo. cancel out all Okukomya words, ebigambo ebyo. to end all those Okukomya words, ebigambo by'okusiraana. to end words of Okukomya cursing, ebigambo by'okusiraana. to end words of Nkomya cursing. ebigambo by'obutafumbirwa. I end words of not Nkomya getting ebigambo married. by'amabanja. I end words of Nkomya death. ebigambo by'ennaku. I end words of Nkomya sorrow. ebigambo by'okweraliikirira. I end words of being Nkomya ebigambo sorrowful. by'okufa. I end words of Ebigambo death. byonna bye baayogera. All words Oba uttered out. babyogerera wa? Wherever Oba they ani spoke them yabyogera? from, whoever spoke Oba them, ali ki? whatever they are, Nnyimiridde mu muyinza bw'oyo ali waggulu I ennyo. stand in the authority of the Most Okwogera High omukisa eri God obulamu bwo. to talk blessing to your Okwogera life, amagenda amalungi. to speak good destiny. Njogera nti abaana bo balisoma. I speak that your Njogera children nti will be baliraba omukisa. successful. They will be rich. Njogera nti ogenda kuzimba ennyumba. You're going to build a Era ogenda house. kugisulamu. You're going to Njogera build. nti ogenda kukola. You're going to Era work. emirimu gy'emikono gyo kigenda beera gya The mukisa. works of your hand are going to be Njogera nti blessed. ogenda kuganja. You're going to be favored. Njogera nti ogenda You're going kweyongerayongera. to Njogera increase. okukulaakulana. I speak Njogera prosperity. amagenda amanene. I speak big Nyimiridde mu linnya destiny. lyo yayinza byonna. I stand in the name of the Okwogera Most High. okuteebwa. Speaking Okwogera deliverance. okusumululwa. Speaking Okwogera deliverance. eddembe. Speaking Okwogera healing. obugagga. Speaking Okwogera omukisa. Speaking blessing. Okwogera obulamu. I speak Okwogera life. amagenda amapya. I speak new Njogera destinies. ekitiibwa kya Katonda ku bulamu The bwo. glory of the Lord on Abali your life. baayogera nti ogenda kusekererwa. They said you will be Olwaleero bali laughed at. kukuŋŋaanirako. But today they will Abali gather to baayogera you. nti tolifumbirwa. They had said you will Balijja never ku be mbaga yo married. ne bakulaba. They will come Abali and see your baayogera nti wedding. tolisuka waawo. Those that said you will never exit balikuwerekera ku bisaawe ng'ogenda. They will go with you Njogera at the airport. okuteebwa. I release deliverance Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. in the name of Jesus Era Christ. nsabye kibeere bwe kityo And I pray it be mu established Kristo Yesu. in Jesus' name. Mukama abawe omukisa. May the Lord bless you. Enkya ku ssaawa 8 Tomorrow at 2 nga tumaliriza wiiki. as we conclude the week. Mubeere bulungi mweraba.